Hello, привіт, good day, добрий день. Добрий день. In this lesson, we'll expand to different subjects like you, ти. You are a student. Ти студент. Ти студент. Remember, there are no be verbs in present tense, nor are there words for a or the. Are you a student? Ти студент? Ти студент? Questions don't have helping verbs like they do in English, so the only thing that changes from statements to questions is the intonation. The word for it is це. Це. Is it coffee? Це кава? Це кава? Is it tea or coffee? Це чай або кава? Це чай або кава? It is tea. Це чай. Це чай. Is it good coffee? Це хороша кава? Це хороша кава? Is it good tea? Це хороший чай? Це хороший чай? Is it good milk? Це хороше молоко? Це хороше молоко? Is it good water? Це хороша вода? Це хороша вода? Ukrainian verbs have unique forms for each subject. Like we saw for I want, я хочу, you want is ти хочеш. Ти хочеш. You want milk. Ти хочеш молоко. Ти хочеш молоко. Do you want tea? Ти хочеш чай? Ти хочеш чай? Do you want tea or milk? Ти хочеш чай або молоко? Ти хочеш чай або молоко? You buy is ти купуєш. Ти купуєш. You buy milk. Ти купуєш молоко. Ти купуєш молоко. Do you buy tea? Ти купуєш чай?
Ти купуєш чай. You buy milk and tea. Ти купуєш молоко і чай. Ти купуєш молоко і чай.